హలో నమస్కారం అందరికీ. నేను విజయ్ బిన్ని, నా సామి రంగ డైరెక్టర్ని. ఈరోజు డైరెక్టర్గా కాకుండా ఒక హోస్ట్గా కూర్చున్నాను. బేసిక్గా నన్ను హోస్ట్ చేయమన్నారు. నేను హోస్ట్ చేయడం ఏంటని అన్నాను. దాని తర్వాత ఒక మాట చెప్పారు, ముగ్గురు బ్యూటిఫుల్ గర్ల్స్ ఉంటారని చెప్పి. సో తప్పకుండా నేనే చేస్తాను అన్నాను. సో వెల్కమింగ్ ద 3 బ్యూటిఫుల్ గర్ల్స్ ఫ్రమ్ నా సామి రంగ. హలో హలో హలో, వెల్కమ్. సో అవి హోస్ట్ లాగా నేను సెట్ అవుతాను కదా? ఓకే, ఫెంటాస్టిక్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ. సో మ్యాటర్ ఇస్ ఐఎమ్ ద హోస్ట్, నాట్ మీరు కాదు. సో నేను అడుగుతాను, మీరు ఆన్సర్ చేయాలి. ఓకే, సో విల్ స్టార్ట్ విత్ రుక్షర్. సో రుక్షర్, ఫస్ట్ టెల్ మీ అబౌట్ యూ. అసలు హౌ ఇంటూ ఫిలిమ్స్? The same thing I'll ask Mirnaa and Ashika. So be prepared. So actually, when I was young, when I was a kid, I did not think that future alone actually I'll become an actress or But naku dance, singing, cultural activities chala ishtam. Already school lo kuda, college lo kuda chala participate chestanu. And I think నా లైఫ్కి యాక్చువల్లీ ఎవ్రీడే క్రియేటివిటీ కావాలి. సేమ్ రెపిటేటివ్, నో ఫెన్స్, 9 to 6 జాబ్ అండ్ పర్ఫెక్ట్. బట్ నా ఈ టైప్ లేదు. మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ గో వర్క్. నాకు ఎవ్రీడే కొంచెం ఎక్సైట్మెంట్ కావాలి, డిఫరెంట్ ఎక్సైట్మెంట్ కావాలి. సో యాక్చువల్లీ యాక్టింగ్ ఇస్ ద బెస్ట్ దెన్ డిఫరెంట్ క్రియేటివిటీ. బట్ when I was a kid, I was actually chala tomboy, chala boyish ga, boy cut, cap, and football, karate, the sari wari and all, though never I thought I will wear. But yeah, life has other plans. And my actual first career option was a chef. Y'all ate the cake, right? I got on set, yeah. So first career option actually chef I wanted to become, but I think tarvata koncham modeling chesaru, Bangalore do koncham campaigns chesaru, and I was like, oh, it's fun, it's exciting, like try chestanu. So try, and now I'm doing Naa Saami Ranga. So that's my story. Nice. And you're from which place? So I'm a Punjabi, but actually now bringing Goa lo and Bangalore lo, half I stayed, and ippudu Bombay. But Hyderabad though actually chala time spent chestanu because doing a lot of work here. So yes, Hyderabad also now. Superb. Well, ippudu Mirnaa, meer cheppandi. Half of my story actually she told. Oh. Same. Yeah. చిన్నప్పటి నుంచి నాకు కూడా యాక్టింగ్ చాలా ఇష్టం. So my family was totally against it. So I've learned a lot of dance, lot of artistic work, and I'm a sports person also. But I never got a chance to, I have no idea where these movies are happening, where I can go and play. And I was even wonder where this is happening. Where is the door to go inside the studio and all? Because nothing I knew about cinema. But I'm very sure that when I'm like 18 or 19, definitely I'm going to be an actor. And maybe I was so, continuously for so many years, I was keep on thinking about it. One fine day it's happened. Just because of one of a friend posted a picture in social media. When director saw that picture, they somehow approached me. I met, and he was supposed to be my first director. His name is Director Amir, who did Parthiveeran, Priyamani won National Award. So it was like a dream to met him there, and he auditioned me, and he asked me, do you know Tamil? He thought I was a Tamil girl, but I'm a Mallu. Then he gave me 1 month to read and learn, the language. Then I somehow passed that examination. I've acted. I become an actor. Lovely. But basically, I'm a developer. So I came from the IT background. Like she said, I really hate to work the same job every day, sitting in front of the system, doing a random job. I need more exposure to learn about that, the world, to travel, get more exposure, meet people, spend my life. I like that art. I see cinema as an art more than a job. I get to do different things here. I get to learn dance. I get to meet people here. I get to travel. I get dressed up. I get to learn so many languages. Like it's a all-in-all process. So I think I belong here. I found myself here.
And you seriously belong. You are needed in the industry, and we're happy that you are part of Naa Saami Ranga. Thank you. Thank you. And no, Ashika. Yes, to be honest, I never wanted to become an actor. Like they have, it's quite opposite. నేను ఎప్పుడు స్కిట్ డ్రామా ఏమీ చేయలేదు స్కూల్లో. ఎవ్రీ టైమ్ ఐ హావ్ టు జస్ట్ రన్ అవే. ఇఫ్ దే గివ్ మీ మైక్ ఆన్ ద స్టేజ్ ఆల్సో ఐ హావ్ టు జస్ట్ రన్ అవే. ఐఎమ్ వెరీ షై యాజ్ అ పర్సన్. సో I don't know, somehow dance just came within me or something. I started dancing, and that is how I got that, got out of stage fear. So I started dancing, and that gave me a lot of confidence in terms of expressions or learning different dance forms. So I did a contest called Fresh Face, and then I won in my college. Like all my, especially my teachers were so encouraging. They were like, you just go take part in it. So there also only dancing I could do, talent show only. Ante. When they asked me to talk, I was like, no, I don't know how they made me a winner. Okay, maybe I was the only talented one in the college. Then I somehow groomed myself. I did some, shoots for that particular, event and everything. And those pictures were circulated everywhere. So a director, my first film director, Mahesh Babu sir in Canada, he had directed Puneet sir's films and all. So my family is like huge fans of Puneet sir, and they were watching all his films, and I have also been grown up watching his films. So we were super excited when that particular director who had launched Puneet sir and everybody. So we were like, okay, why not give it a try? I was like, I was doing my college, so my parents were the ones who pushed me like, go. I'm like, no, I don't know acting. I don't know anything about it. But then somehow it's only because of my mom and dad and my sister who was already an actor. It's because of them. My whole family is like a backbone to me even now. That is why I'm here today. So then I just developed the interest towards acting, and then I learned. So my first film was just a try. Okay, chale. I'll try any. But definitely, I'm so blessed to be part of this industry as an actor, to do various roles, and it's to experiment different looks, and every day it's a new creative field. So I don't know what would I be doing if not I was an actor. So I'm so glad and very happy that I have a family who is so supportive. Superb. You tell us your story. My story. Yeah. It's already out. But the thing I already, అంటే నేను మీకు ముందుగానే చెప్పాను, నేను హోస్ట్, మీరు హోస్ట్ కాదు. But still you have to tell. Yeah, set movie చాలా బిజీ ఉంది. సో స్టోరీ షేర్ చేయడానికి టైం లేదు. సో అందుకే ఇప్పుడు చెప్పు. సరే, నేను డైరెక్టర్, నా ఎయిమ్ వాస్ టు బి అ డైరెక్టర్. ఓకే. సో ఈ గ్యాప్లో వచ్చిన వెంటనే డైరెక్షన్ వాజ్ చాలా కష్టం అని చెప్పి, సో ఐ థాట్ ఓకే. అదే టైంలో నువ్వు వస్తానంటే నేను వద్దంటే ఒక ఫిల్మ్ వచ్చింది. నాకు ఆ ఫిల్మ్ చాలా ఇష్టం. ఎందుకు ఆ ఫిల్మ్ అంత బాగుందని చూస్తే ఎవ్రీ క్రాఫ్ట్ చాలా డీటెయిల్గా బాగుంటుంది. సో బికాస్ ఇట్ వాస్ డన్ బై అ కొరియోగ్రాఫర్ విచ్ ఇస్ ప్రభుదేవ మాస్టర్. సో అరే ఎందుకు ఫేవరెట్ కదా. సో ఎందుకు అదంతా బాగుందంటే, బీయింగ్ ఎ కొరియోగ్రాఫర్ ఆయనకి సెట్స్ మీద, కాస్ట్యూమ్స్ మీద, ఎక్స్ప్రెషన్స్ మీద, అన్నిటి మీద డీటెయిల్గా నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. సో నేను అనుకున్నాను, ఓకే ఒక్కసారి అలా కొరియోగ్రఫీలోకి వెళ్ళి, మనం డ్యాన్స్ ఎలాగో చేస్తాం కదా, కొరియోగ్రఫీలోకి వెళ్ళి కాంటాక్ట్స్ అట్ ద సేమ్ టైం వర్క్ నేర్చుకుని డైరెక్టర్ అవుదామని. దెన్ కొరియోగ్రాఫర్లోకి వెళ్ళాను. దట్స్ హౌ నేను మిమ్మల్ని కలిసాను కొరియోగ్రఫీ చేస్తున్నప్పుడు. సో కొరియోగ్రఫీ చేస్తున్నప్పుడు నేను మీతో సాంగ్స్ చేశాను. అట్ ద సేమ్ టైం మీతో మంచి ఫ్రెండ్షిప్ నాకు ఏర్పడింది. సో నేను డైరెక్ట్ చేస్తున్న రోజు మీ ఇద్దరు కూడా అంత పాట అవ్వడం, ఐఎమ్ హ్యాపీ. సో అలా డైరెక్టర్, ఎండ్ ఆఫ్ ది డే నా డెస్టినేషన్ వాజ్ డైరెక్షన్ ఓన్లీ. సో అక్కడికి రీచ్ అయ్యాను. బట్ యా, మాస్టర్ attention to detail is very like microscopic. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దాట్. సో ఇప్పుడు మీరు ఎలాగా, మీరు ఎలాగా నా సామి రంగంలోకి వచ్చారు? అంటే మిమ్మల్ని ఎవరు క్యాస్ట్ చేశారు, లేకపోతే ఈ ప్రాజెక్ట్లోకి మీరు ఎలా వచ్చారు అసలు? I think when I was doing Ugram, so even this project was about to start and all, but it didn't happen that time. So that time I have already got a call from the team, from this production team, but it didn't happen. When in between I've asked Naresh Garu what is it's happening, he said it will take little time. Then I gave you a call, all of a sudden you told me that you become a director. I think after Ugram, the first call
you know, when it happened during this movie, in between this movie. He told me, you are becoming director. So I was so happy. Oh my God, you're director. After 3 days, actually I got a call from Naresh Garu. He told me that you got any call from the people. I said, actually somebody called me, but I'm not sure it's for this project. Then I called back. They said this for this particular project, Naa Saami Ranga. I'm like, Vinegar is the director, no? I'll talk to him, I'm on board. Then I texted you. And he said, it's an amazing script. You have to be in. I said, I am already in. So like that, this movie happened. Yeah. And to tell about Mirnaa, ఇందులో మంగా అన్న క్యారెక్టర్ పోర్ట్రే చేసింది. అండ్ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా పర్ఫామ్ చేసిందంటే అది ఇప్పుడు ఎక్కువ ఐ కాంట్ రివీల్ ఇట్ మచ్, బట్ మూవీ చూస్తే మీ అందరికీ డెఫినెట్గా అర్థమవుతుంది మిర్నా ఆ రోల్కి ఎంత యాప్ట్ అన్నది. సో మిర్నా, థ్యాంక్స్ ఫర్ యాక్సెప్టింగ్ మంగా అండ్ డూయింగ్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యాక్చువల్లీ ద రైటింగ్లో కూడా ద క్యారెక్టర్ చాలా ఇంటెన్స్గా ఉంది. సో ఇట్ జస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు పోర్ట్రే ఇట్. అండ్ యూ గేవ్ మీ లాడ్ ఆఫ్ ఐడియాస్, నో, యూ స్టాండ్ లైక్ దిస్, యూ టాక్ లైక్ దిస్, యూ లుక్ లైక్ దిస్. So all the inputs, you know, I just made a draft out of it. And Manga, you know, she just born. And I felt whenever I'm wearing that outfit, I just become Manga. Whenever I walk, I talk to people, I only have her flavor on me. So when I just remove that, Manga just gone. So అదే కదా, అంటే ప్రేక్షకులందరికీ ఇప్పుడు వీళ్ళందరినీ చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఎలా ఉన్నారో. సినిమాలో చూడండి వీళ్ళందరినీ పాపం ట్యాన్ చేసేసి చాలా ఇబ్బందులు పెట్టి చేయించుకున్నాను ఫిలిము. ప్యాకప్ అయిన వెంటనే మీ అందరు మీ డిఫరెంట్ క్లోత్స్లో వచ్చేవారు. ఎవరు వీళ్ళంతా అసలు అని. అసలు వచ్చిన వెంటనే అందరూ ఇది. అండ్ మీరు అలాగే ఫిలింలోకి of course, yeah. No, but already, you know, meeto work chesaru and we gave 2 big hits, Melaga and Uvara Pilla. And I think for me it was like Kumari character, I think, of course, you know, shooting this takwa undi, but it was a special role in the film. Like in a way, the story driving factor, you know, chala important ga undi. And naku em ishtam ante 1980s lo, you know, different look, different, like now actually chala old school romance fan. So I was like, oh, now in e generation lo chala old school romance leda, but movie lo I get a chance, I'm like, pakka I'm doing it. So I think also if you do, like, we are very you know, strong and opinionated women, but in the film we had to actually be 1980s, you know. So that change, that transition, I think I was like, okay, even if it is like sharmawing like that and all, aajkal kaun karta hai, milta nahi hai na, you don't get a chance to do all this. So I was like, in the movies you at least are getting a chance, so you should definitely do it there. So I was like, yeah, done. And I really like the cute moments between, you know, Bhaskar Raj's character and mine. So yeah, I think 80s old school naku chala ishtam romance, and for that, you, of course, that character was Kumari. So yeah, thank you for giving me the 80s old school romance. థ్యాంక్స్ టు యూ, బికాస్ ఈ రోల్ చాలా సటిల్గా ఉండాలి. అండ్ తను మీరు బయట చూస్తే ఫుల్ టామ్ బాయిష్, యాక్టివ్గా, ఫుల్ ఎనర్జెటిక్గా ఉంటుంది. సో అప్పుడే కాంట్రాస్ట్ బాగుంటుంది అని చెప్పి తను క్యాస్ట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ తను చాలా సినిమాలో చాలా అలా తలదించుకొని పద్ధతిగా ఉంటుంది. అండ్ 1980స్లో ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది తనది. మీరు రేపు మూవీ చూసినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. ఎంకలో సాంగ్ వస్తుంటే సాంగ్కి ఇవ్వాలి హో ఇలా అనడం, సిగ్గుపడడం, అవన్నీ చాలా బాగా చేసింది. సో థ్యాంక్ యూ కుమారి, థ్యాంక్స్ ఫర్ థ్యాంక్ యూ. ఆశిక, మీరు ఎలా వచ్చారు ఇందులోకి, ఈ ఫిలింలోకి? Actually, na film Amigos just like 1 year ago release ayindi, and I was definitely looking for something, you know, like Amigos lo nannu chala glamorous ga oka modern character lo nannu chusaru. So I wanted to be a performer. Next Telugu audience mundu రావాలంటే I wanted to be that performer, and I was waiting, and I probably manifested, I think so, I don't know. And నాకు చెప్పారు, okay, this is the project అని. So I was like, I want to talk to the directors. That was the most right decision I ever made, because the way he spoke, I think he is so good at, you know, he has so much of clarity while saying whatever the characters or the script or whatever it is. He just told me one line, one gist of the character variation that I had. So I thought, okay, this is something that I've not done till now, and I have to, you know, go fly down and
listen to the narration, and then first of all Naak sir toti work cheyadaniki, I think that was like a very good opportunity. So I was like, okay, fine. It was for Naak sir I came, and then when you narrated the story, I felt like this is that one character. For any actress to be getting this kind of a character is very rare. Like endukante ee okka character lo rendu variations unnai, and I play a character where my age kinta ekkuva takkuva rendu unna characters idi. So I was very excited for the looks, at the same time performance. Definitely present em ettukallu povalanpistundi song lo chala క్యూట్ అండ్ తెలుగు గర్ల్ లాగా ఉంటున్నాను, కానీ ఆ వరాలు ఒక మంచి మెచ్యూర్డ్ గెటప్లో ఎలా ఉంటుంది అని నేను కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. అండ్ డెఫినెట్లీ ఈ రెండు వేరియేషన్స్కి, ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్కి, ఇవన్నీ లుక్స్ అన్నికి మీరే రీజన్. లైక్ డెఫినెట్లీ దట్ ఎక్స్ప్రెషన్, డెఫినెట్లీ I think you got the best out of me, and our Shiva Garu has shown the best till date. So I'm so glad that I got to be part of Naa Saami Ranga, and the decision I made to actually talk to you that day, and okay, that was the right Thanks decision. to you, because వరాలు క్యారెక్టర్ని మేము ఒకలాగా డిజైన్ చేసుకున్నాం. తర్వాత ఆషిక వచ్చిన తర్వాత అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆషికని వరాల యాంగిల్లో చూస్తుంటే అసలు ఆ యాంగిల్ లేదు. Colored ఒక మంచి జీన్స్ వేసుకొని వెస్టర్న్ ఫుల్ జీన్స్, ఒక టీ షర్ట్ వేసుకుని వచ్చింది. అయ్యో మనం అనుకున్న వరాలు శారీ పద్ధతి అలా అనుకున్నాం కదా అని. బట్ నేనేం చేశానంటే తన్ని ఇన్స్టాగ్రామ్స్లో అలా ర్యాండమ్గా చెక్ చేస్తుంటే కనిపించింది, అరే భలే ఉన్నాయి, ఐస్ బాగున్నాయి కదా అని అనుకుని, సరే ఒకసారి కలుద్దాం, కలిసి చూద్దాం అనుకున్నాం. కలిసిన వెంటనే స్టోరీ చెప్తుంటే తన ఎక్స్ప్రెషన్స్ అలా అలా నచ్చాయి. సరే ఓకే, ఒక టెస్ట్ షూట్ చేద్దాము అని టెస్ట్ షూట్ చేసేటప్పటికి మా వరాలు తనే అన్నది అర్థమైంది. I don't know how they fixed me, ఎందుకంటే టెస్ట్ షూట్లో ఫుల్ ట్యాన్ లుక్ and I'm wearing full dull clothes. I was thinking, I don't think so I'll be selected for this. I was feeling bad. But in the end, Naak sir came and he was like, we'll give her all colorful costume, full, like let her color be the same. She's a rich girl, we'll give her heavy jewelry. And he just like thought of it, and then instantly we all agreed to that, and we were like, yeah, we'll do something like that. And whatever the look test we did was not at all this, but it definitely turned out to be something really nice. And మీరు చాలా బాగా చేశారు ఫిలింలో. నేను చెప్తున్నాను కదా, మూవీ చూసిన తర్వాత జనాలందరూ వాల్ పేపర్ డైలాగ్ గుర్తుంది కదా, అది అయిపోతుంది. సో ఇది మీరు see all these posters, I feel cinema is all about, the character is growing with an actor. It's not like what when you write it or it's in the draft, and maybe when you explain narration to the actor, but it's only like 10%. When an actor is growing with the character, only you see, giving life to the characters. కరెక్ట్. ఇప్పుడు నేను ర్యాండమ్గా సడన్గా అలా పాయింట్ చేసి ఏదో అడుగుతాను, యూ క్యాన్ ఆన్సర్స్. అంటే ఇప్పటివరకు మనం అడగాల్సిన 2 క్వశ్చన్లు అడిగేసాం. మీరు ఈ మూవీలోకి ఎలా వచ్చారు, మీ గురించి చెప్పండి అని చెప్పి. ఇప్పుడు ర్యాండమ్ క్వశ్చన్స్, ఎవరికి ఏ క్వశ్చన్ వెళ్తుందో తెలియదు. ఓకే, నేను ర్యాండమ్గా ఇలా ఓకే రుక్షర్ అని అడుగుతాను, లేదా ఆషిక అని అడుగుతాను. సో యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్, ఆర్ యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ టు ఇట్. ర్యాపిడ్, బట్ ర్యాపిడ్ ఫైర్ అందరూ యూజ్ చేసే వర్డ్ కాబట్టి అది యూజ్ చేయకుండా మనం ఇప్పుడు నేను ఎవరిని అడుగుదాం, మిర్నా. తెలుసా? ఓకే మిర్నా, మీకు మూవీలో ఇప్పుడు రాజ్ తరుణ్ గారు ఉన్నారు, నాగార్జున గారు ఉన్నారు, నరేష్ గారు ఉన్నారు. మీ ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు? నరేష్ గారు, ఎందుకంటే I worked with him, and it was such an amazing experience when I was doing Ugram, because that movie was so intense, like the name Ugram, and చాలా హెల్ప్ చేశారు నాకు లాంగ్వేజ్ తెలియదు, I was very new, and he is my always my hero. ఇంకా మీరు ఇబ్బంది పడతారు అనుకున్నాను, చాలా బాగానే చెప్పేశారు. నెక్స్ట్ అండ్ రుక్షర్, జస్ట్ కూర్చునే షో వాజ్ సిగ్నేచర్ మూవ్ ఆఫ్ దుమ్ము దుకాణం. Just kuch nahi. You have to get up. No. Just do with hands, sitting. No, I'll get up and do it as a feeling.
But if you want, yeah, happily. Yes. Yeah. Okay, you're like, So you have to you're move. going to sing it? No, Yes. Sing, no singing. You have to sing yourself. 5, 6, 7, 8. Na 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 na. It's that. Na 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 na. Hey, Sing hey, it. Hey, hey, dum dum dukano, dumare dumma dum 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 dukano. Lovely. ఇప్పుడు ఆషికాకి ఎందుకు ఈ ఫిల్మ్ మీకు స్పెషల్? ఓ 3 రీజన్స్ చెప్తాను. అందులో యూ హ్యావ్ టు పిక్ వన్ నాగార్జున సార్ ఉన్నారు ఇందులో అని. 2 యూ లైక్ ద డైరెక్టర్ క్లారిటీ నచ్చిందని. 3 మీకు 3 వదిలే 2 చాలు. No, I'll give you the third option. Script. నో నేను స్క్రిప్ట్ అందాం అనుకున్నాను, బట్ యూ చూస్ స్క్రిప్ట్ అని. సో అందుకే స్క్రిప్ట్ చూస్ చేసుకుంటామని. నాగార్జున గారు ఉన్నారన్న, నేను చెప్పిన మీకు ఫిల్మ్ నేను నరేట్ చేసిన ఇది నచ్చా, దేనికి మీరు ఈ మూవీని ఓకే చేశారు? Like I already said, నేను వచ్చింది నాగార్జున గారి కోసం, కానీ నెరేషన్ చాలా నచ్చింది. నేను అండ్ మై మామ్, both of us heard the story, and my mom doesn't know the language, కానీ the way he explained, the kind of clarity and the characterization మీరు చెప్పాల్సింది, it was so good. I instantly felt okay, I have to do this అని. సో బట్ బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే చాలా క్లెవర్గా ఆన్సర్ చేశారు. నేను అడిగింది దేని వల్ల ఓకే చేశారు. Help. You guys, see, you 3 are one team now. Basically, it can be him. I'll tell you why. Ippudu even Nag sir content ledu anta, he won't do the project. Yeah. See, so just because you, that is the clever. Yeah. So Nagarjuna garu, of course, chala important, factor undi. But I think when you narrated it, ee tarvata I think కొంచెం చాలా మోర్ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది. బిసైడ్స్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ఓకే there's a star in it, బట్ విత్ లైక్ we also know ఇప్పుడు ఫిల్మ్స్ ఏముంది, of course పెద్ద స్టార్స్, పెద్ద యాక్టర్స్, and of course very good actors, but content is the biggest, like biggest thing about the film, and that's what the biggest focus is. ఇప్పుడు ఏం movie success, movie does not do well, it's all about the content. Actors are just a projection of that content, right? Well, okay, thank you. Ashika, you owe me a treat now. I got You owe me a treat. The way you narrated it. Oh my God, okay. He's happy, that's it. That's all, he's happy. The first time he, narrated the script to Nag sir, he was agreed to do it. So you, like I said, you got a lot of potential to convince people for the script, to get good talents into the script, to choose a script like this as a debut movie, and you need, I think you have an amazing visual, this thing. Otherwise, it's very difficult. Yeah. So, normally, first movie, people will tell like, rom-com, very soft kind of family entertainer. And this is like chala intense ga movie. Yeah. And as a debutorial. ఇప్పుడు ఎలా అయితే మీరు నాలో ఇవన్నీ ఉన్నాయి అంటున్నారో, ఇవన్నీ గమనించింది నాగార్జున గారు. ఆయన ఎలా గమనించారో, ఎలాగా నన్ను పిచ్ చేశారో నాకు తెలియదు. బట్ ఆయన నాకు ఛాన్స్ ఇచ్చినందుకు మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఆయనకి థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాను నేను. He's like the head of the family. Head of the family. Yeah, head of the set, head of the family story kuda. But me you tell us, ee movie tarvata, me full busy, busy director. So you will ever go. Second film I will when are you casting us again? ఓకే, వెరీ గుడ్. యూ ఆర్ హెల్పింగ్ మీ బేసికలీ, మీరు హెల్ప్ చేస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫిల్మ్ నేను మీకు ఇచ్చాను ఆఫర్, మీరు చేస్తారా చేయరా? చేస్తారు. బట్ అంత స్ట్రాంగ్ రోల్ కాదు, మీకు స్క్రిప్ట్ ఓకే అనిపించింది, అప్పుడు స్టిల్ ఐ విల్ డు, ఎందుకంటే వరాలు నాకు మీరు ఇచ్చారు. సో you don't compromise. Yeah, you don't. Even with the smallest of characters in the movie. If it's not good, you will not come to us. Yeah. First of all, he will not do it. The best thing, if we have the big stars in the movie, normally for the female characters, we don't get to perform in the, the whole film. We never get characters and all. But I was really surprised. All the women characters are like really strong, intense. So we got the equal space to perform. Correct, and of course, it's a director call end of the day, and we really thank you
अरे थैंक यू अरे so much praising masters getting नींद ही नहीं आएगा It's true, right? पहले से नींद नहीं है ఆల్రెడీ నిద్ర లేదు ఇప్పుడు మీరు చెప్పేదానికి అసలు ఇంకా అసలు నిద్రే To రాదు all the beautiful girls complimenting him back. అసలు నన్ను షో చేయమంటే నేను చేయను నేను చెప్పాను కదా స్టార్టింగ్లోనే బ్యూటిఫుల్ గర్ల్స్ వస్తున్నారని ఓకే అన్నానని అండ్ యువర్ ఫేవరెట్ సాంగ్ ఇన్ ద ఫిలిం మీకు ఇష్టమైన పాట ఫిల్మ్లో దుమ్ము దుకాన్ దుమ్ము యా దుకాన్. యా ఐఎమ్ అ వెరీ డాన్సీ పర్సన్ సో డాన్స్ నంబర్ నాకు చాలా ఇష్టం యాక్చువల్లీ కరెక్ట్ యా మీకు I have to this thing. ఇప్పుడు దేవుడే సాంగ్ when I get the song I feel some my throat is like I feel that slitting my throat. I'm getting that vibe. And her romantic song ఇప్పుడు రిలీజ్ అయిందా that song ఇంకా when I got the song I feel like I am back to that love romance and it's not just romance it's feel like it's called kadal the core of love too intense love I'm feeling that throughout my body when I heard the song. Nice. Lucky Well said, fellow, well man. said. It's amazing song. Well I think said. people gonna take that song. ఇంకా విల్ బీ ఇన్ దట్ ప్లేలిస్ట్ ఫర్ షూర్ అందరికి ఇంకా అంత నచ్చేస్తుంది సో మిమ్మల్ని అడిగితే ఎనీవే సే ఇంకా ఓన్లీ The first shot when I went there and he was like, we'll just take some montage, that's the first shot we'll be taking, and he played some other already known songs and all we were getting, and I don't know, somehow he just played this Inka starting that bit, okay. I don't know, just like something elevated or whatever, that expression that just came, and that was the okay shot. And I was like, which is that song you played? He told that is from this film only. I was like, wow. ఆశికకు ఎలా అంటే ఏదైనా మాంటేజ్ చేయాలంటే ప్లే దట్ సాంగ్ సో తన మూడ్లోకి వెళ్ళేలాగా Even I heard we sometimes use this trick. If you want to have a particular characterizations or the mood and all, some song will set you for the mood. I think when maybe she heard the song, she'll get into that. Throughout, you got it right in the very first yeah. beginning. Yes. And he used to know when I have to get to That connection with the art. సో ఇప్పుడు ఇంకా వెరీ క్విక్గా ఫట్ మన ఆన్సర్లు చేయండి వన్ ఇవి ఫాస్ట్గా అడుగుతాను వై నా సామి రంగ థియేటర్స్కి వచ్చి చూడాలి పక్కా ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ఈ సంక్రాంతికి సూపర్ మీరు చెప్పండి Damal Dhamaka entertainer. అర్రే It's a beautiful love drama. The love story that it has is something that will blow you away. Yeah, it'll touch you directly. బట్ అంటే మనం ఇప్పటివరకు రిలీజ్ చేసిన టీజర్స్ కానీ ట్రైలర్స్ కానీ గ్లిమ్స్లో కానీ ఎవరికి అంత లవ్ అది ఉందన్న విషయం ఇంకా తెలియదు సో థియేటర్స్కి వస్తే దట్స్ సోల్ That's a surprise element. సర్ప్రైజ్ Yes. వచ్చిన తర్వాత మీకు నచ్చుతుంది అండ్ మిర్నా డాన్స్ బాగా చేసింది మూవీలో ఫస్ట్ సాంగ్లో అదర్ కొట్టి సో మిర్నా నాకు I was ఒక waiting for the step Kuttu dance, ఒకటి ఉంటుంది తను బాగా చేసింది దుమ్ము దుకాణం తనే కొట్టేసింది దుమ్ము దుకాణంలో తనది ఒక స్టెప్ ఉంటుంది ఒక మ్యూజిక్ పీస్ అది బాగుంటుంది రేపు థియేటర్లో చూసినప్పుడు మీ అందరికి అర్థమవుతుంది యాజ్ ఎ డైరెక్టర్గా నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాను ఎందుకంటే నా ఫస్ట్ ఫిలింలో అందరు మంచి డాన్సర్స్ క్యాస్ట్ చేయగలిగాను సో ముగ్గురు గర్ల్స్ మీ ముగ్గురు ఇలా అనుకుంటూ వెళ్తారు దుమ్ము దుకాణంలో We also going to do that because for us also it's the first day for sure. So I have no idea how my footages are. Yeah. I didn't do the dubbing, so Yeah. I have no idea how even I'm looking in the movie. So I'm also waiting for the first day for sure. వాచ్ విత్ ద ఆడియన్స్ Mana, like, you casted all three of us. Was it your decision or it was like a mixed decision to cast each one of us? No. Who casted? నో సి ఎవరు select రుక్షర్ని లాస్ట్ రుక్షర్ని నేను సెలెక్ట్ చేశాను నాకు రుక్షర్ని సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత టీం అందరం చూపిస్తే చేయొచ్చు అన్నారు మిమ్మల్ని నేను సెలెక్ట్ చేశాను చేసి సార్కి చూపించాం సార్ ఇలా అంటే భలే ఉంది బాగా అంటే ఫీచర్స్ అన్నీ బాగున్నాయి అని మిమ్మల్ని అలా క్యాస్ట్ చేసాం మిర్నాన్ వచ్చేటప్పటికి నరేష్ గారు అండ్ నరేష్ గారు సజెస్ట్ చేశారు అంటే నరేష్ గారు సజెస్ట్ చేయడం కూడా ఏంటంటే ఆల్రెడీ మేము ముగ్గురు వర్క్ చేసి ఉన్నాం కాబట్టి సో మేము ముందు వర్క్ చేసి ఉన్నాం కాబట్టి అన్నారు అరే సూపర్ మిర్నా ఇది ఇంకేంటి ఆల్రెడీ అంటే మా ఇద్దరికి మేము అబ్రాడ్ షూట్కి వెళ్ళాం సాంగ్స్కి సో వీ హ్యాడ్ గ్రేట్ టైమ్ దేర్ షూటింగ్ వీ యూస్ టు షూట్ హ్యావ్ ఫన్ సో ఆ బాండింగ్ ఉంది College outgoing. సో మోర్ దెన్ ఆల్ దిస్ నేను మీ అందరినీ క్యాస్ట్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే
మీతో నాకు ఆ బాండ్ ఉంది. Yes. సో I get ఆవిడతో to టూ know, బ్యూటిఫుల్ if you like the shot, Yeah. I knew it, through your eyes. build this connection with everyone. That's me. Yesterday I was telling with Naa sir also, like Naa sir also just looks into him అదే and కదా, that's director. selects. అదే కదా, అలా నాగ్ సార్తో ఈవెన్ విత్ యూ, విత్ మిర్నా, విత్ రుక్షర్, రాజ్ అంటే ఇంకా హిజ్ మై డార్లింగ్. నరేష్ గారితో కూడా అదే బాండ్. ఐ డోంట్ నో, నేను ఈ విషయంలో ఐ ఫీల్ ఐఎమ్ బ్లెస్డ్. I think you're like the most actor-friendly director And we we have never worked got with. any place to fight with you. We never got a chance. ఫైట్ అంటే నాకు ఒకటి అద్భుతమైన మీ గర్ల్స్ ఒక ఫిలింలో ఇలాగ ముగ్గురు అమ్మాయిలు ఉన్నారంటే డెఫినెట్గా క్యాట్ ఫైట్స్ అలా ఉంటాయి. అలా మీకేమైనా ఉందా? We actually. A lot of fights. అదే నాకు తెలియకుండా. Carol only used to fight and I'm like, nothing happened. Hi. సో అలా మీకు ఫైట్స్ ఏం లేవు. బట్ ఎలాగా, హౌ? Because we had all different heroes, no? We never had to fight for one hero. You gave me a lot of బట్ స్టిల్ ఉంటుంది కదా ఫైట్. అమ్మాయి ఏ డ్రెస్ వేసుకుంది, ఆ డైరెక్టర్ కోసం మేము అందరూ ఫైట్ చేస్తాం. But I think the most comforting part is, we felt we came from the same place. Or I don't know, that feeling, we've never thought. So she came from a different industry. She came in. I came from a different All industry. different languages. Different languages, different region of the country. But somehow we've got that blend. I think it's the positivity all of us have. I also feel like aim final goal ఏముంది. I think movie should be a projection చాలా important ఉంది characters కి, and ఈ bond కావాలి అంతా we have to do it, because at the end of it, more than any of us, the movie is the biggest thing. If you put the movie first rather than our own characters or No, ourselves but we first. also got along really well. Like, Actually, it's not that we did planning not. like, after the shooting, we always plan like go out and all, but you only never let us go out because you kept. దానికి నేను మిమ్మల్ని షూట్ టైంలో నేను మిమ్మల్ని ఎక్కడ పార్టీకి దీనికి వెళ్ళనివ్వలేదు. బట్ మనకి షూటింగ్ ఉందని. Birthday we all went out. అను బర్త్డే. సో మనం రిలీజ్కి ముందు వీళ్ళు ఆల్ పార్టీ వన్స్ పార్టీ There చేసుకున్నాం. was no time, only 3-4 months నుంచి. యూ కెన్ సీ ఆన్ మై ఫేస్ ఐ స్లీపే లేదు. సో ఓకే, ఇప్పుడు వన్ వర్డ్ ఆన్సర్స్ ఇవ్వాలి అబౌట్ నాగార్జున గారు. Sweetheart. స్వీట్ హార్ట్, సూపర్. మీరు నాగార్జున గారు కింగ్, మీరు Charming. లవ్లీ. ఓకే, సో కీరవాణి గారితో వర్క్ చేశారు, ఆస్కర్ ఆయన గెలుచుకున్నారు. సో ఆయన మన సినిమాకి మ్యూజిక్ చేస్తున్నారు అన్నప్పుడు మీ ఫీలింగ్స్ ఏంటి? One of the main reasons for me to actually, okay, this is a strong technical team ani నాకు అనిపించింది. When I heard Keeravanu Garu is doing the music, you told me on the phone that he's doing the music. So I imagined the scale of of the film. So definitely one of the very strong, like Naag sir keeps telling, he's the star of the film. Definitely he's the star of the film, because నేను Magadira, RRR, Bahubali, ఇవన్నీ ఫిల్మ్స్ నేను చూసాను, and I was like, such amazing feel that he used to give with those periodic films, historic movies, like they were so good. And I think we're all very lucky to be, working with somebody like that who has made us all so proud, the entire country proud. So he's given amazing music. Even I was also like a great fan of his. He got that folk style in it, the rhythm of, the tradition and all. So I was very sure we're gonna blast beautiful songs and need dance, family, emotions. So like she said, proper, we have everything in the film. it's like all the kind of things. So we have emotions and the drama, love, fights, mass, style, everything in one so, film. Of course, and like she said, when I just got to know the technicians who's working this movie, I've decided that no, I should not leave this movie. Whatever happened, I'm going to do this movie. Then Keeravani Garu is one of the most, attracted thing. Of course, I felt really proud to be working in his music. About Keeravani Garu, I think you know Keeravani Garu before. Yeah, I've of course met him previously. I know his brother S.S. Kanchi Garu also. So I think for me, ipudu, of course, we see the actors are there on the poster and names and all are there. But background lo, I think team ki chala pedda technicians ki support chedaniki
ఈచ్ టెక్నీషియన్ కి టీమ్ కి యాక్చువల్లీ చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. యునో ఇప్పుడు ఆడియన్స్ యునో ఫేసెస్ యునో దే సీ, బట్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏం యునో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంది, బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏమేం సపోర్ట్ ఉంది టీమ్కి, ఐ థింక్ దిస్ వీ డోంట్ సీ యాక్చువల్లీ. యునో జస్ట్ లైక్ ఈవెన్ మ్యూజిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఉంది టు ఎలివేట్ ద ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్, రైట్? సో అఫ్ కోర్స్ ఐ మీన్ రైట్ నౌ ఇప్పుడు Oscar he's won, so that's why it's not that I'm his fan, but even before that his music was amazing. I feel also Naatu won the Oscar, but even before that so much of his music I felt is Oscar worthy. It was just that opportunity didn't come, but it is not Naatu. Like even Bahubali ki chala Oscar winning actually, you know, musics undi, but of course Naatu was it, and now so many amazing songs in our film too. So it's amazing. I mean, it's a great, like when all these names we read, it's like such a big packed huge film. One of the prestigious. Yeah, prestigious I think. Chala pride undi actually film ki, you know, because so many good technicians are there. And అంటే ఈ ప్రొడక్షన్ హౌస్లో మీరు చేశారు ఫిల్మ్, సో వన్ వర్డ్ అబౌట్ ప్రొడ్యూసర్ గారు. I think very sweet. Srinivas garu eppudu shoot vaste, he used to just like tell, I saw the footages, it's coming out very well. There was so much of positive environment. Definitely as a, you know, producers, it's very important to maintain the peace, and you know, in the set it was very, very good. And more than that, I was very much, I mean, surprised that in 3-4 months to actually maintain so many big artists and with the production of such big film is not a easy thing, big technicians. So I think they are doing very well, and I hope they score a big hit with Naa Saami Ranga. Like that big name is what they need right now. So definitely all the best, Chituri garu. And మీరు సినిమాటోగ్రాఫర్ శివ గారి గురించి ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు? Such an amazing workaholic person he is. So we always, you know, behind him we'll ask something, we'll tease him, we'll do so many things around him. But when it comes to the shot, he'll be full on. And we normally take 4 cameras, you know, 3 units, 4 units and all. But every shot, everything, he is very adamant in his work. Correct. If for us also, if in a okay shot, if there is something is missing, no, some magic is missing, he'll like, no, we'll try one more. Because in every shot there is a magic. For the lighting, and his hard work, amazing. And I think the movie is a blend of proper direction and a cinematography. I think you guys are made for each other for that. సీరియస్లీ శివ గారు అండ్ నా కాంబినేషన్లో విజువల్స్ మీకు అదిరిపోతాయి. అండ్ రేపు సినిమా చూస్తే యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఎందుకంత వీఆర్ ప్రైజింగ్ హిమ్ అన్నది శివ గారిని. ఓకే, సో ఐ హ్యాడ్ గ్రేట్ టైమ్. ఇది నా ఫస్ట్ టైం నేను ఒక ఏమంటారు ఒక ఇది హోస్ట్ చేస్తున్నాను, అండ్ దట్ టు విత్ 3 బ్యూటిఫుల్ లేడీస్. And I'm very, very happy. With your first film heroines. With my first film The heroines. next time onwards, you don't get to sit there. You are very busy. Direction, editing, then giving interviews, promoting the movie. ఇదంటే షార్ట్ స్పాన్లో చేయాల్సి వచ్చింది, బట్ నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ ఐ టేక్ మై టైమ్. I think you've done a fabulous job. Thank you. It's amazing. Thank you. And one final question, why you girls are so pretty? One word, why you're so Because we had pretty? to be casted Why you're so in Naa pretty? Saami Ranga. Super answer. Same answer for Arre. సో థ్యాంక్ యూ ఒక హోస్ట్గా థ్యాంక్ యూ. చాలా బాగా కోఆపరేట్ చేశారు. అండ్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ ఐ ఫీల్ ఐమ్ బ్లెస్డ్ మీ ముగ్గురు ఈ ఫిలింలో పార్ట్ అవ్వడినందుకు. అండ్ మన జర్నీ ఇలాగే కంటిన్యూ అవుతుంది. నాకు తెలుసు మీ అందరూ బిజీగా ఉంటారు మీ నెక్స్ట్ మూవీస్తో, బట్ స్టిల్ డైరెక్టర్ ఫోన్ చేసినప్పుడు ప్లీజ్ ఆన్సర్, అండ్ నా నెక్స్ట్ మూవీ అవి ఏమైనా ఉంటే చేస్తానని ఒప్పుకోండి. ఆల్సో నేను ఫోన్ చేస్తా, ప్లీజ్ ఆన్సర్. యూ షుడ్ ఆల్సో ఆన్సర్. పెద్ద డైరెక్టర్ అయిన తర్వాత ఇంకా అవ్వాలి. ఓకే, You're doing with the king. యా, You already the biggest director. Okay, once you hit the blockbuster with Naa Saami Ranga, please pick our calls. Yes. అప్పుడప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ చేస్తే you have to put likes, this thing and all. ఓకే, సో డన్. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. మనం అందరం